Ok, sự stay bóng phone off nha. Ngàyនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញពីរបៀបដូរផ្លិតទឹកខាងក្រោយនិងដៃអាមរបស់វាឲ្យបាក់ Okay, hi guys. Just today I'm going to show you guys how to replace the rear wiper arm and wiper blade on 2012 Nissan Rogue. Okay, let's get started, guys. You need to remove the case out and use number 12 millimeter. See it broken? It's a newer wiper blade. It's new wiper arm. Yeah, this cut tập quê hay thằng đòn như phía bao hồn. Ok, nhưng mình đại nhưng từ dịp trong đại cho muốn tôi tập quê cho mình. Về bóng bóng install bóng bóng tự đăng tha ta bị bọ bị khăn này món đấy được có bị khăn thì thật đây. When you guys install you need to know it like when the wiper motor started from that side or from the other side, but I know exactly come out from the left to right. Let me test it out, okay? Test it. It's working, but the wiper arm I thought I need to adjust it up a little bit more. It's perfect setup. We just tighten up the screw. Shoot tight and put the wire. The cover back. Không rộng nông với nhau không có. Phần tới là ba hai địa địa. Okay, open mong con để bàn chiêu luôn. Thank you guys for watching. Thank you.